The Swap Show. Ever thought of you taking someone else's role for a day and acting like you are them? The Swap will take you through this journey of people exchanging roles, the challenges they face, and at the end of the day, we will see if the grass is greener on the other side. Tonight on The Swap, Wycliff Buhere, a lecturer at Kenya Institute of Mass Communication, and John Mukonyoro, a cook in the same institution, are swapping their roles for a day. How are their experiences going to be, being a world that both aren't used to? Wycliff Buhere has been a lecturer for over 20 years, and for him, doing what he loves gives him the strength to wake up every day. I'm a senior lecturer at the Kenya Institute of Mass Communication right here, and I'm involved in the department of film training. Basically, I teach production design that entails costuming, props, makeup, locations, and all types of sets for film and television production. Now, my program begins early in the morning. I do wake up in the morning. I don't live very far away from the school. I live within the neighborhood of South B. So I will drive to school, and of course, early in the morning, I go through the newspapers just to get to know what's going on. I break for the day. And after that, I take, depending on if I have first lesson, I will definitely go to class immediately. But if not, then I will do some, office work. I go to the library. Within the office, I can check the mails. Maybe I do some research. And that's basically how my day begins. Good afternoon, class. I've taught quite some time. I do like my job so much because, one, I deal with young people. They are between 17 years to 21, and they are full of life. And when you are teaching people who are full of life, people who want to learn more, people who want to who are inquisitive to get to know new things. Kind of course I teach is that where you give and take. I provide guidance on what should be taught. But many times we discuss in class is more or less of like a discussion, and many times again I get to learn much more from these young people. So it's very interesting. We begin to see that the designer will have to have with him the scripts so as to what? So as to what, class? Yes. To identify the needs of the production. Dealing with teaching, you must be able to have information, first-hand information, because these young people read. They go to the internet, they go to the library, they exchange with other institutions of higher learning. So you must be abreast with new information. Many know him as Mukonyoro. He has been a cook for 25 years now in this institution. And for him, this is what he loves doing every day. Mimi ni chef KMC. Hii kazi nimefanya miaka 25 na hii kazi ndio watoto wangu wanakula. Hata kusema kila kitu inatoka hapa. Hata ng'ombe, hata mbuzi naweka. Natoa hapa kwa hii mito. Na ni kazi nzuri sana naipenda. Ni kama tu mazoezi ile tunaendaga. Ni kama vile watu wanafanyaga mazoezi. Na wakati unafanya mazoezi mwili yako hausiachi haraka. Ukishamaliza hivyo, hapa tunamwaga maji kidogo. Ndio tunaitoa cleanness. Tunamwaga maji kidogo. Unaweka vile nini? Clean. Unafanya jikoni iwe safi kama chef. It's about time for students to have their lunch. And Mr. Buhere is on it, ready to serve them. How will he engage with them on this other side other than class? Ready to work, to serve. Thank you.
Can't wait to see the shock on students' faces when Mukonyoro introduces himself as their lecturer. Hamjambo. Nataka tusome jinsi ya kupika mchele aina ya pilau. And how will he perform on this area? Now, this could look like a weapon, but now it's actually ready because the amount of food we are going to make is quite enormous and it requires quite some energy. This, I know, isn't something that you are used to. Cooking for over 400 people. Let's see how you'll do it. It's quite a mountain now. We don't know what will happen. Let's see what will happen now. Sasa Sasa ni mwiko. Mwiko. Utajua kwanza? Tuanze demonstrate for me. Tuangalie. Ndio unashika mwiko yako. Naweka break. Kinsa kukoroga. So I've got used to cooking for 4 people in the family, my wife and my 2 boys, and let me see if I can cook for the entire family at Kenya's Mass Communication. Bado itafika mahali yake. It's quite light, but then when it's now compact, I'll know what to do thereafter, but let me see. Kuna mmoja anaweza kuniambia vile pilau inapikwa? Iko? Hakuna. Sasa chukua kalamu na karatasi. Mimi ni lecturer, mimi ni kwenda nikiongea tu. Kitu ya kwanza, nafikiri vitabu zimeanza, makaratasi zimeanza kugonga, ndio? Kitu ya kwanza, unatayarisha kila kitu. Kutayarisha ni kusema hivi. Mchele iko kwa gunia. Unafungua gunia mzuri. Ukishafungua gunia mzuri, unaweka hiyo mchele kwa meza. Halafu unachagua. Saa zingine ikitoka kwa factory inakuwa na msumari. Saa zingine unaweza kukuta kuna mawe. Kuna kitu kama bangi, wenye wanafuta bangi pia wanaweka. Ni kweli. Hiyo ni kweli inafanyika. Sasa wewe ukichukua mchele wako uanze kupikia watu, utapika pamoja na hiyo nini? Bangi. Si ni kweli? Sasa kile tunafanya, kwanza inachaguliwa, una make sure hiyo mchele haina kitu kama takataka yote hakuna. Managed to blend quite well with the class. What's your secret, Mukonyoro? Kwa kila sufuria ndio ukitaka hiyo mchele itokee sawa sawa. Bila kurudia aibu. The other way round. Mchele ya watu 500 ni 60 kilograms. Remove the lid. Right. Oh. 60. Sasa haya ugali ya watu 500 500 Maize meal inakuliwa na watu inakuwa 60 kilogramu sawa si sawa? Iko namna hiyo. Leo hii nimefanya kazi na Mr. Wycliff Buhere. Tumepika ugali na ni mzuri sana. Amesikia vile mpichi anasikianga saa ile amepika ugali. Kupika ugali kilo 30 si ati ni kitu rahisi hivi. Hata yeye amejisikia vile wapichi wanasikianga. Nimeona ni mtu mwenye kazi, sababu kulingana na kazi akija saa ile amekuja na amefanya vile tumefanya.
leo atasikia amechoka kabisa. Kurudi ningetamani sana, sababu kama hiyo ugali nilikuwa napika peke yangu na tumepika tukiwa wawili, kwa hivyo 50% nimepumzika na yeye 50% hiyo ingine akachukua. Welcome back. Tonight on The Swap, as lecturer Buhere prepares our meal, cook Mukonyoro is in class lecturing. How will this go down? Let me see the amount. Huyo nitamnyoa kwanza. Halafu na nusu. Kama huyu na huyu ni double. I eat like a... Okay, so it's just one. Pamoja na soup, Enough? Soup, Same. You fine? How's your class? I'm on my hyper class where? Some more soup, Soup, what do you need? Are you sure? So I do like this, Beautiful, beautiful, beautiful. How much? 2 plates, huh? All right. Hii ni yako ama ni rafiki yako? Mgonjwa, pole. Sure. Another class. Kijana, habari ya wewe? You're good, Hey, you want more? Or soup? Yeah, another class. This thing, these things. Are you sure? Hey, kijana. Johnny. Supper. We'll serve you supper. It's cooking. It's soup, Hey, Shimuka, how are you? I'm fine. How are you, Shimuka? You're good, Shimuka. Are you sure? Now that I've served. Finding Sunny here serving lunch was a pleasant surprise because we are only used to seeing him in class lecturing. So seeing him here serving and doing it so well, it's something worth feeling happy about. Haya, moja wenu nataka akuja hapa nipikie ugali. Asiwambe tu nipikie ugali. Mzee simama unipikie ugali. Nimesema ugali hatu 3. Hiyo ni mfuko moja wa Luya wazuri. Sasa unaweka maji kwa sufuria size medium. Unangoja inachemka. Nachemka tu vizuri. Kwa sababu isipochemka ugali haitaiva. Dhambi kwa Luya, tafadhali. Unachukua unga unaweka. Unakoroga ikuwe ngumu. Unakoroga. Shaiva chengo unangoja imeiva vizuri. Unatoa unaweka kwa chini na ngoja saa moja. Asante. Haya. Hapana pika kila mwalimu akitoka. Mr. Mukonyoro is a good communication teacher. You can easily communicate to him, and then the hilarious part of him is just awesome. He communicates internally, and then you feel it more and more. Compared to Mr. Buhere,
at some point you have to take everything professional, but then sometimes you want to laugh. So my advice, if you want to laugh, call in Mr. Mkonyoro. If you want to get serious, call in Mr. Buhere. But it was awesome. Really liked Mkonyoro's class. It was funny, like really very funny. But the only thing with him was that I couldn't understand what he was saying because he didn't tell us anything new like students. We didn't learn anything new. We only learned the basics. But I really enjoyed the class. If every teacher could be coming to class like very active like that, we could be grasping like everything. Yes. Yeah. Now, how the size of the pieces? Show me the sizes. So yeah. Iko sawa kabisa. Iko sawa. We'll put some carrots. Cooking? Yeah, we have carrots. Yeah, of course after boiling, then we will go for the frying. Yeah. All right. Kuongea na kujadiliana na vijana, lakini hata hivyo kazi ni unaongea na chakula. Na huko unaongea na vijana. Is it interesting? It's interesting. It's quite an experience. It's very interesting. But then, well, it's something I will not want to do every day. But even in the house, I don't cook like every day. I will cook once, then the family cooks much of the time. And, I've been having a friend of mine who normally works with, and it's called Mr. Buhere. And when I tried to slice the meat, he was doing it very well. I never saw any mistake. It's been a long day of activity, and finally the swaps meet to share their experiences. Wana Mkonyoro. Asante sana. Nzuri sana. Pole sana mwanangu. Kazi imekuwa nzuri, lakini ni ngumu kiasi, lakini nimesikia vema kabisa kufundisha kazi yako. Kwanza nimewagawa chakula vijana wetu, maharagwe ikiwa na sosi yake pamoja na cabbage. Nikaweka kilo 30 ya unga, kisha nikakoroga pamoja na pana kigodho. Amenisaidia sana. Na kazi imekuwa nzuri. Na baada ya hapo tukaelekea kwenye nyama. Tulitoa kwenye fridge ikakuwa nyepesi, na baada ya kupiga ugali ikakuwa kwamba iko tayari kabisa kuanza kutengeneza na tumeshaikata. Nimeshukuru sana. Mimi nitaenda nibadilishe na kisha nivae suti yangu ya kawaida, kisha niende kwenye darasa niendelee na mafunzo jinsi ninavyoendelea. Hata hivyo nimejifunza mengi. Nimejifunza mengi kabisa. Asante sana. Thank you very much.